السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كملنا لعبة متل جير رايزنج ريفنجنس، واحد من أروع الألعاب اللي لعبتها لين اليوم صراحة يعني. موضوع سريع. There was classified data embedded in that hand. It appears that man underwent modification at the Patriot facility, just as you did. Get off! Nice. روبوت، عندنا روبوت، عندنا روبوت. اشتري بروبوت. صاروا اثنين. نايس. طيب اللعبة لين هلا كثير عجبتني صراحة يعني لين هلا. هذا لين هلا أنا مش قادر أصدق يعني كيف أنا شايل اللعبة ولين اليوم ما لعبتهاش. قدرت لعبة More classified Patriot information was in that man's photographic memory. The hell? الشاورما عن رائع رائع اللعب رائع. زمان ما لفتش العب زي هيك. We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. Engage. أنا رش بود شغال. كويس عندي 29,000 بي بي. Right. The cliff is just ahead at the end of the old city. Beyond that is the refinery's backyard. So what? It's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all?
No, it was only built 2 years ago. There should be a narrow path around there. It is protected. Problem. Don't get caught. Watch out! They keep on coming! Dolcev and his team must be in here. Find him. Raiden, wait. There are active IR sensors in the area. Part of factory security, no doubt, but the enemy may be using it. كيف بالله. اوكي.
exfiltrate intel. Bring me more, and maybe I can develop something interesting from it. أشهد أن موجودة. I was wondering when you'd come, Jack the Ripper. No one calls me that anymore. Dolsaev, where is he? I can show you a better time than that crusty old bear. You're in charge here? I am Mistral, the cold wind of France. And you, your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. A natural-born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria. لا ما راحت الكاميرا بس أنا خبيت حالي عشان في كات سين. هرجع بس. We had our own civil war in the 90s. So you see, cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family, everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. My enemies fell like domino, one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. Who? And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I protect the weak. Still? So naive. And if I must kill to protect them, then so be it. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. ما هذا؟ ما هذا؟ مدوسة؟ أول شيء السلام عليكم ساينز.
ستة. نص يا أخي. يا ركض منشن. I will rip you up now. فيش عندك اذن Playtime is over. لا 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 دقيقة الغش هذا ياخذ محتوشات يا اخي استنى شوي صار في شيء بديه هلا شوفي معاه حس نفسه بأنمي والله هو فعلا زي الانيميشن بالضبط والله صراحة احسن من ركروك لا ركروك Don't you want to play?
نختار ايش هذا 3 دي فوتو، ايش اسمه 3 دي فوتو فريم؟ ايوه جرانيد. Good night. Don't you want to smell? يلا بنتلاقى شنو هالثمانية. وريحة شرفت. على تعال انزل انزل. تعال تعال انزل انزل. باقي هلتك 4 بس 4%. تعال. Don't fuck with me, boy. تم تجميدها بنجاح. رائع رائع. يا اهلا وسهلا سوبر اكس. ترمينيتر شلونك طارق؟ شفت اللعبة السودان لسه؟ انا قاعد بمشي على الالعاب موجودة معي، خليني اخلصها. So this is how they felt. What? Dying. For a cause. Wait. No. Hold on. I am sorry. He was too much. I do not need apology. I need you alive. But I know you will never fall. What? What is this talk about? To them. The two won't go. احنا بانجليزي. يلا يلا تحط لنا فرنسي. Je t'aime. Mister, you never. She's not talking to you, idiot. You killed her! You vile nuts! Murderer! That's rich coming from you. It's overdose, I am. Surrender. Translation. Why would I surrender? You are exactly where I want. Shit. Built with Russian money to make Russian money. It is no plan for outcasts. It is their prison. But now, they will be free! Damn. Crazy son of a bitch. Raiden? Raiden, what happened? Bastard blew himself up. I see. Time to get you out of there. We're sending a helicopter. Secure an LZ. Understood. ما اعتقد انه مات. ما اعتقد مات. هذا ما اعتقد بس كويس. مش ايش 7000 ايش هذا جالي اشيفمنت كمان. اوكي طيب ايش سمر سؤال؟ هل ممكن بسبب ايش المدة ضعف القطع الداخلية؟ هل انه بسبب المدة ضعفت القطع؟ لا شوف كثير ناس لما يركبوا جهاز ونزلوا ويندوز بعد فترة يعني بحس انه الجهاز صار بطيء. هو الفعلي بيكون بس عشان نوضح شغلة معينة، الويندوز بصير ثقيل بعد فترة
بعد تنزل كثير برامج، يفضل انك تفرمت الويندوز وتعيد تركب من اول جديد. اذا حسيت لسه البطء موجود حتى لما بعد فرمته، بالذات اذا كان لابتوب، يفضل يكون عندك لابتوب تبدل هارد ديسك اللي عليه وتخليه SSD بتحس باختلاف كثير، فرق كثير كبير. فانا بس انصحك يعني في الموضوع هذا انك بالنسبه لللابتوب. بالنسبه للكمبيوتر برضه SSD، يعني خلي كل شغلك على SSD، يعني خلي ال SSD بس فيه ويندوز والبقيه الالعاب وشغلات هذه خليها على الهارد ديسك عادي 1 تيرا 2 تيرا حسب اللي بدك اياه. طارق عندي اسال عن التعدين، سينز اسال عن التعدين، ما عندي اي مشاكل. انا صورتي نفسها في كل مكان، انا عندي لابتوب كان جاوبت عليها. اسال سينز على التعدين واحنا حاضرين. طيب رجعنا على البودي هلا. في عندهم اشكال مجسمات رائعه، خيروا لنا اي مجسم بدكم. كوماندو ارمر، اوريجينال بودي، جراي فوكس، انا صراحه بدي جراي فوكس، وايت ارمر، انفيرنو ارمر ولا كوماندو ارمر. خيروني شو اخذ. قولوا لي شو اخذ. انا شفت كل شيء عن تعدين، فهمت كل حاجه. ممتاز. ايسوس اطلقت برنامج تعدين الامن اللي هو الكوانتم دوت. فعلا انا صراحه كمان برضه عجبني اللي هو الجراي فوكس. انا عجبني الجراي فوكس كثير رهيب، ولكن اعتقد خلال اللعب ما حيبين وجهه. حيخرب وجهه. هي هذه ممكن اللي حيش يضايقني، لكن الاوريجينال بودي هذا تاعت بداية اللعب مش عجبني. يعني انا شايفه خليها مناسب. التعدين بشكل بشكل آمل. هو آمن فعلا، ما في شيء. يعني إذا أنا هلا عندي كوانتم دوت خلال اللعب هلا بوقفه اوتوماتيكلي. إيش عندنا؟ 200,000 يونيك وفن. إيش اليونيك وفن؟ ما هذا؟ pole arm linked to multiple tripod arms. The user can wield it like a spear, relax and transition and use it like a whip. اوكي نجرب هذا. لايف، نرجع اللايف مرة ثانية. احنا اشترينا الاندورنس. سكيلز اهم شيء السكيلز. هلا ايش في عندنا هنا؟ updated version of Revengeance. جراوند. هاي انا بدي اياها. لومور دو سور. يا اخي عارف حاطيني فرنسا. شوف تندر سترايك. ايوه خلينا تندر سترايك. سويب كيك برضو خليها. سكاي هاي برضو اوكي. اوه بفتح سكيلات جديدة. هذه سكيلز. طيب ممتاز. خلص اهم شيء عندي سكيلز. هلا مين ويبن اللي هي 200,000 ما حقدر اشتريها بعدين. بس سمعت انه في حرام موضوع. ايش الحرام؟ انت قاعد بتشغل جهازك عشان تاخذ فلوس مقابله. يعني ما في حرام عليه، عادي شيء طبيعي. يعني مثلا تليفونك في برامج تعدين برضو على التليفون، لما تشغلها على التليفون انت منزل برنامج عشان تشغل تليفونك، تستغل قدراتها مثلا عشان تاخذ فلوس بالمقابله. نفس الشيء بالمذر بجهاز البي سي او في اللابتوب، يعني مش خطأ يعني. ابدا مش خطأ ومش حرام ابدا. الموضوع حرام ما تيجي تسرق. انت ما بتسرق، قاعد انت بتشغل اغراضك الشخصيه يعني. ايش هذه؟ هاي السيارة شكلها ميكس كورفت على سكايون على مزاراتي. Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. اوبا مكسيكي. Well, just get into the sewer system ASAP. Hopefully anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K9000 there along for this one?
I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. ما هذا؟ So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Amusing on 2 levels. Let's go. صار عنده زي كلب روبوت. شو هذا؟ طيب مرة سمعتك بتقول كنت تستخدم أو تعدل على المعالج عشان الناس ¿Quién es ese güey? ¿Un mariachi? ¿No? ¿Un cyborg? Ese sombrero. ¿Qué? Adios, amigos. وين؟ ¿Viste? Claro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos ya. Okay. It's right. I'm in the sewer system. All right, let's get started. Your mission's to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my style. Right. Do we have any idea what... Not really. like, experimentation? It's possible. First things first, though. Find... Oh, right. It says here, the locals... Black crocodiles? Maybe just an urban legend. I will scout ahead. You will provide. طيب ايش قاعد تحكي الناس الفقراء وتعالجهم كذا قصدك هديك في من ايام زمان عندهم برنامج معين تشغل جهازك عشان الاشياء الطبية عشان اللي هو داتا بروسيسنج للاشياء الطبية موجودة عندهم اياها نسيت شو اسمها البرنامج بس بتذكرها بعدين سوبر اكس العو هذا ايش راح اسميه اظن بس اللي جنبي والله ما اعرف ايش اسميه روبوت خلاص اول مره العو ثاني مره مياو هلا بس صار عندي Back up. Sir, yes, sir. لا عندي بس تتكلم لا تعال ورا تعال. Right. Unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. تعال انت Better take out that UG quick. وين Don't attract too much attention down there. مصارع لا 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 ايدك هذا حقطع لك اياه ايش هذا تعال ما هذا الشيء افتح
I see a maintenance catwalk. Use it to conceal yourself if necessary. قوي جدا هذا. يا اخي هذا شغال بسرعة معايا. ما ايدك انت فرجينا كيف بدك تلعب. تلعب برجليك. ما بتلعب برجليك. وهذا وصلنا. Right. There is a boy in these sewers. ممتاز. فهمتك. اشعار ارسل ستوري. هذا الشيء نينجا كوابانجا. شو قلبها سلاحف النينجا. الموجودة معاه. لا 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 ايش هذا اي ام بي؟ حنحتاجه مثلا. انا حموت هلا. ايش هاد؟ ايش اسوي؟ في سيلز؟ لا انا بدي هيلب. ليس لدي هيلب. حموت خلاص عن جد.
أحلى هناك الجيم هذا. اوه صار برزافي. يطلع لك رجليك كمان. ممتاز رائع. يعني كم كبسة فيك تكبس بنفس الوقت. الكيبورد تقدر تكبس كثير كبسات بنفس الوقت بدون اي مشاكل. فيها انتي جوستنج. What you say? Oh, me a Guyanese from Guyana. You speak English? Yeah, I'm from America. Call me Ryden. My name George, like Georgetown. طب يعني بيحكي انجليزي بترجمه انجليزي مرتين ليش؟ And just like all damn America president. Yeah. تسلم. So what are you doing here? Me? What the rest of you do here? You lose the map of Ninja hideout, Ninja man? No, I'm looking for bad guys. Damn Skunter research lab. You know about it? Me know me now go back. Hey, you're not one of them skunt, nah? Nah, I guess you're all right. If you're a cyborg, you know who Day is? Sort of. What happened to you? Oh, me been live on the street, raking scrape for a bob, nah? Then this good need dressed like the mafia say, hey boy, you want a job? What the worst gonna happen, nah? بدك تغير لك المفاتيح الموجود، تغير الكيبورد يعني. They pack us all a bigger bulldozer container. Next thing we know, we're here. أي مكانك الكيبورد بيظبط فيها أنتي جوستنج يعني. All kids like you. Yeah, a lot of boy. بس تأكد أنها شاري MX. Over here, what them skunt wanna do? Snuff us out. أنا بستخدم شخصيا لأسوس ستريكس كيبورد. ميكانيكال كيبورد عليه شاري MX ريد. You shame me not a bad-ass robot ninja man, same as you. Maybe the strongest cyborg ever. Warlock all them phantoms in black clothes that eye pass me. Starting to sound like a bad guy yourself. Just playing, nah? Me done plenty bad thing, but me not kill no man. Nah, never. Good. We tried to warn the boy. I say, طيب هلا بس خلص المقطع بنحكي عن المعرض ايش صار. But them boy with me no understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Then that machine come after me and I know the rest. George, I need every detail about how you escaped. Oh. So the kid got into the sewers through a drainage channel? Yeah, he says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dumped the waste. There's something else. It sounds like a Desperado exec was on site yesterday. If a Sentry Cyborg was on hand for... You should be able to review their video log, provided you can find... That would give us the evidence we need, as well as a little peek at the level of... So what about the kid? I made sure the area was secure and told him to sit tight. Can you pick... Sure. I'll send it. You just focus on getting it if what he said is true about the organ. Agreed. طيب نعمل بوز نحكي عن المعرض شوية. بس حنحكي عن 30 ثانية في المعرض.
معنا صار يوم الثلاثاء الماضي على هارد روك كافيه في دبي. كتير اجوا انفلونسرز او اليوتيوبرز زي سلطان من ألعاب، محمد بسيمي جاي من ترو جيمنج الكتروني، بندر من قناة توتال تيك، كمبيوتر كانوا موجودين، فراس من قناة جيجا تكنولوجيا موجودة، مها بلوك كمان برضو كانت موجودة. كتير ناس كانوا موجودين هناك وغطوا بشكل كتير تقدر تشوفوها على قنواتهم. التغطية حتكون نازلة عندهم إياها على قناتهم قريبا، حتقدر تشوفوها فيديو كامل ايش اللي صار وايش الفعاليات اللي كانت موجودة هناك. فما باختصار شديد. Heavy UG activity ahead. It is possible they are conducting test operations while the lab is closed. They're not going to make it easy to get into that lab. Is there some way you could sneak past? It's a box. Box. How's that going to help? Oh, it's for medical supplies. That could work, actually. اوكي تذكرنا الجزء الاول تبع اوكي خلينا نجرب البوكس. وين البوكس؟ لا مش هنا. لا هيو يزبط البوكس. ما يزبط. مش قادر اصدق انه ظابط. كشفت. ثلاثة ايه هو غصب هو يعني. صعب كثير. دقيقة طيب شو بس اعطوني 5 دقايق وبرجع لكم. بي رايت باك.
عدنا إليكم. البث ما بيشتغل عندي. لا هلا أنا حاطه بيرايت باك خلاص. يلا بس يا شباب اعمل شوي سبام عشان المربع الأبيض هذا يطلع لفوق شوية بس. جيت متأخر. لا مستر نينجا ما وعليكم السلام. ما جيت متأخر اون تايم. يلا نكمل لعب. هلا المشكلة أنا ما بدي أتضارب مع هذول تو ماتش وما عندي هيلث كافي عشان أدفع. خلينا ناخذ اللي هو البوكس ونتخبى. ما عملية تجسس هيك شغالين. سوليد سنيك. لسه ما شافنيش. ممتاز. ضبطت. I have determined the approximate location of the lab based on the boy's information. It is marked on your Soliton radar. راح المربع الأبيض. Thank you so much. إيش النقطة الحمراء هاي؟ روبوت. إيش فينا؟ إيش لازم نسوي هنا؟ جاي درفتنج. شاورما. طيب ايش لازم نسوي؟ ليش جاي هنا؟ ايه في كمان واحد. علم. استنى شوي. بعدين Nice hiding spot. Wonder where you learned that from. I have discovered the entrance to the lab. Sending coordinates to your Soliton radar.
انا عامل ميوت. اوه معلش هذه على الازرار هذه. This would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. طيب بغيرها في البث الجاي حغيرها خليها الزر بعيد. But first you need to take a dump. Wait, what? A dump? A digital optical output mounted proxy. You'll need one to interface with the terminal. Most any UG should suffice. Tripod or the like. I'll see what I can come up with. Simply connect to. You should be able to use... All right. اوكي شو في مشكلة عنا بس رجال عاديين. اوكي رجال عاديين بدل تفاهم معاه. يلا ننزل عليه. Right. I thought you said stealth ops were your specialty. اسحب العمود الفقري اللي بعده. اللي بعده على السريع. عندنا هذا شو بس قطع رجال ورمى. راح علي نص البث. If they continue to increase security, they may shut out all outside network connections. Please do your best to avoid being seen. يا ابوي كانوا ثلاثة تحت، استغلت الفرصة. كاتسين.
اخي too much gore. دموي جدا. جدا دموي جدا. بس استاذ. For now, yeah. But that room, those were cyborg brain casings. We saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes, this must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking the brains. Jesus, are they making these kids into cyborgs? Wait, the cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So, what? Desperado's just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids, George, he just escaped a few hours ago. True. There could still be a bunch of... I better move. اوكي وين نروح هلا؟ ما انا كبست الباب هذا راح فتح الباب اللي ورا. Probably best you stay out of there. We don't want to risk harming any of the brains. اوكي طيب نروح. وحلو في اللعبة إذا شوي مش عارف وين أروح بيحكي لي وين لازم تروح. هذا الحلو. وين نروح؟ لا شوي ما هذا. سوالو برنامج حط له هنا. نقطع على اليو اس بي. Splendid! It is all ours. Now, use it to locate a data input terminal. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Try latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. وينه؟ شاطني خلاص اعطيها شردة. نشتغل شوية. هذه العصابة هذه سلسلة تختيم. انا لين ما ختم اللعبة فعلا سلسلة تختيم. اي لعبة بمسكها لازم اختمها. فحبيت اشارككم على كل انا اي لعبة بمسكها لازم اخلصها. هذه يعني الاشياء اللي انا بعملها. يعني اي لعبه اجي بمسكها سنجل بلاير هذه يا اخي خلصت بدأت فيها وخلص اللعبه كلها. سلسله تختيم فعلا حقيقه. اللي بعده يا اخي غريب يا اخي. كورة إلها 3 ايدين يا اخي.
طيب نكست وين لازم نروح؟ ايش هنا؟ بجري يا اخي، بجري بايدي يا اخي شيء غريب يا اخي. اوكي شو لازم نسوي هنا؟ That terminal is most likely designed to download mission data and such into the UGs. Let's try using it to access the lab server. شوف نفس مشكلة اليو اس بي بالضبط عندنا، مش عارف ليه يسار ويمين لازم نلفها، نفس المشكلة حاطينها في اللعبة. I found something in one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who shows up? Patch it through. Right away. Send us what you do have. You've already commenced the plan. The Sears program? Yep. Same one old Georgie boy used on the kids in Liberia. Of course, it's right straight to the brain now. Feels as real as anything else. Your work is astonishing. And your work is late. We need to ship before our cover is blown. We've got some assholes snooping around. We just do not have the full quantity yet. Each brain has its own unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. All right. You've made your point. Oh, thank you for understanding. Send what you have now or destroy any unharvested inventory. Okay? But have you any idea what they cost? Last I checked, children weren't exactly rare in this part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. We're performing a service here for them and the cities they burden. But just gathering the donors required a significant investment. Yes, you'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias. I assure you we will dispose of our inventory the instant we can confirm payment. Are we done here? I've got a full slate today. Tecumseh is a demanding mistress, and America has suffered long enough. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. غريبة تسجيل. You see that, Kev? Inmani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. He definitely seemed... Right. يا اخي طعن 100 حرام، هو مش 100 صحيح. هو مغمى عليه، مغمى. مغمى عليه. بس أنا ما أتذكر إنه خليت حد يغمى عليه في المنطقة هاي.
نايس. الهيلث البار عندي صار اكبر. ممتاز. Bad news, Raiden. We can't find George. What? Maybe the coordinates you sent us were off. No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have her... Thanks. دبابة. عاد كيف بدي أعدي منها؟ The bastard is blocking the way. Push that thing back. ارجع اصلي. اتوفر ابدا اعدل منه. صوت تبعه ايه صواريخ. اعتقد في شيء علاقة بالصواريخ هذا. هو سترونجر طيب بس كيف بدي اعدي من هذا؟ The bastard is blocking the way. Push that thing back. كيف بدي أعدي من هذا؟ ايه ننزل الصواريخ. What's wrong? Answer me! Raiden! Raiden! كيف بدي أعدي هذا من هلا؟ The bastard is blocking the way. Push that thing back.
نشوف إذا نقدر عنا ريكوجنيشن. غير ما زبط روكت لانشر. جرانيد. ايش هذا؟ ريد فوز جرانيد اسمه سموك بيرنز. ما عندناش شي هنا. فيش حموس انا. انا متأكد له علاقة بالصواريخ اللي هو بيطلقها. Raiden, respond! Raiden! Raiden! عاد هلا كيف نعيد ونزيد مع هذا؟ The bastard is blocking the way. Push that thing back. ممكن اصدها صح؟ جرب اصدها. انا اجرب اصدها صح. ايوه نايس. اصد. They've switched to bypass mode. Careful. It is all new battle now. اثبت.
آخر لحظة. أهلا وسهلا يوسف. أهلا. الحمد لله. I knew I'd seen that guy before. Stephen Armstrong. As in Colorado Senator Stephen Armstrong. They're already talking about him as a shoo-in for the nomination in 2020. And get this. 2 years ago, a federal grand jury investigated his ties to a certain private... World Marshal. One of the biggest PMCs out there. I remember. The biggest. Not to mention the single largest investor in... Marshall and Desperado in bed together. Should make for some fun. Headlines. This is World Marshal, and there won't be any headline. Even without the Patriots filter, no... So we just what? You heard them. We shut them. We need to hit them first and hit them... No, Raiden, no. I know what you're thinking, and just no. Colorado... And law enforcement in Denver... Marshall, yes, so what? There are still laws, and I didn't say it would be. We'll figure it out once the... Jesus Christ! أنا مش باقي شيء من هالتبع. مجهزين روكت لانشر تبعهم. Over here. Get off! الفل. يلا ما عليك. An artificial blood cryopreserver. They must have begun preparatory freezing. What do you mean? That device is filled with synthetic blood plasma. It can slow the metabolism of a harvested organ, circulating this plasma to sustain oxygen levels. You can preserve an arm, a brain, any body part for several hours. So what are they free? I could not say. Unbelievable. You had best hurry. Right. Shit! Hey, stop right there! George! Right in. You've heard of chloroform? A potent anesthetic in smaller doses. But breathe too much of it? And adios, muchachos! Break that glass, and I'll blow his brains out! Surrender! Or decide. The needs of the many, or the needs of the few. Right in. Don't worry about me now. Quiet, pendejo! Surrender! I won't ask again. George, are you sure? I'm ready. Me life now so precious. Ting, what if me can take this skunt to hell with me? Cállate! That's all I needed to hear. Stop it! Now! I'll kill him, I swear!
قاعد بحكي انه شو الاشياء لازم اشتريها. محتار بين اشتري سكيل ولا احوش لسلاح المين ويبن. خلينا نحوش بيكون احسن، ولكن قبل نحوش لان لايف كثير مهم. هذه اندورنس كثير مهم. customization. President Hamilton is on his way to the Middle East this morning for his scheduled visit with Pakistani President Farouk Salam. The meeting is viewed as an attempt by the U.S. to strengthen relations amidst a surge of anti-American sentiment in the region. Yo, me ninja brother! George, good to see you up and about. How you feeling? Never better, nah? No pain, no more star while them hunger space eat, and me never ever feel so awake, nah? That's because your blood sugar levels are being maintained automatically. Beats the hell out of coffee. Oh! Me been here you go while I got them scone in the base. Why the rasta you not take me with ya, huh? Damn it, Doc. Sorry, kid. You'd just be in the way. Aw. Besides, I thought you didn't want to be a killer, right? Me don't, but... Killing isn't fun and games. Remember that. Right. That's all I needed to hear. No! It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. Yeah, just remember that. What is this, Kernia? You cannot resign! Sorry, Boris, it's done. Can't have a Maverick employee involved in a corporate raiding now, can we? You could at least come talk to me. No. It was time to break away from the old team, Boris. Past time. You cannot take on Marshall all by yourself. I won't sit by while they butcher little kids and ship their parts around like meat. It's sick. It's not all so simple, Ryder. They import those brains legally. For medical purposes, it's all done. Being legal doesn't make it right. Ryder, I... Hold that thought. Fuck you, asshole! I will patrol ahead. Military cyborg, you are not licensed to operate in this area. You're in violation of state and federal law. Guess you'd better arrest me then. 183104.7, threatening a peace officer. Deadly force is authorized. نبدأ المعركة.
وين في ار بي جي هنا؟ هذا السكن ما يفيد بشكل وحش. طيب انا هنا اوقف البث، ف نلتقي بكم ان شاء الله في يوم ثاني. كان معكم طارق، اشوفكم على خير.